Hi everyone, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. So children, in this video we are going to discuss about the few of EAMCET previous examination questions and with detailed key and explanation. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫాలో అవుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ and my request is suggest our channel to the people who are studying for EAMCET examinations right now. If any one of you మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఒక్కసారి నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి EAMCET ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ వీడియోస్ ఉంటే వాటిని చూడండి. చూస్తే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? వితౌట్ లేట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్. See the first question. A particle of mass 2 into 10 power of minus 6 kg. A particle of mass 2 into 10 power of minus 6 kg with a charge 5 into 10 power of minus 6 coulombs is hanging air above the similarly charged conductor surface. The charge density of the surface is a particle of mass 2 into 10 power of minus 6 kg with a charge 5 into 10 power of minus 6 coulombs is hanging in air above the similarly charged conducting surface. The charge density of the surface is, and he was given epsilon value and g value. What he was saying, a particle of mass, oka particle undi, dan mass enta m, with charge 5 into 10 power of minus 6, with charge 5 into mass, it is having some positive charge, is hanging air above similarly charged conducting surface. So below one plate it is there and that is also having positive charge. So this is the situation. ఒక పాయింట్ మాస్ ఉంది, ఆ మాస్కి ఛార్జ్ ఉంది, దానిని ఎయిర్లో హ్యాంగ్ చేస్తున్నాం. దాని హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు దాని దగ్గరలో ఏముంది, ఆ ఛార్జ్కి ఆ పార్టికల్ ఏవైతే ఛార్జ్ ఉందో ఆ ప్లేట్ కూడా అదే ఛార్జ్ ఉంది. అటువంటప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలట, ద ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, ద ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. సో ఆ సర్ఫేస్ యొక్క ఛార్జ్ డెన్సిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ డౌన్ అండ్ దట్ షుడ్ బి అట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, దట్ షుడ్ బి అట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. వెన్ ద ఛార్జ్ ఈస్ హ్యాంగ్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్, there are two forces acting on the charge. One should be here, yes, what it is, weight, and one should be the amount of force due to the electric field, that is what, QE. When the charge is suspended and there should be at rest position or equilibrium, then what you have to say, the force due to the electric field should be balanced by the force due to the gravitational force. Clear? The force due to the electric field must be balanced by the weight of the charge, mg. Clear? That's why what you have to write, mg is equals to QE. This is the equation number 1. And the condition is what? The point mass is hanged just above the positively charged plate. That's why in this case we will write mg is equals to QE into, here electric field will be written as sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught. Now we want to find out the surface charge density, nothing but what is sigma. Then what to write? Sigma is equals to mg into epsilon naught by q. So this is the formula we are going to use. Sigma is equals to m q epsilon naught by, and this is what, sorry, this is what, mg, this is mg epsilon naught by q, and already he was given some values, then you have to substitute those values in that formula, then obviously we will find out the sigma value. Then sigma is equals to what here, m is mass, how much mass is given, 2 into 10 power of minus 6 kg mass, and charge is how much he was given, 5 into 10 power of minus 6 coulombs. Then substitute here, m value is what, m value is 2 into 10 power of minus 6, g value is 10 into epsilon naught value was given 8.85 into 10 power of minus 12 by q value. How much was given, q?
5 into 10 power of minus 6, 5 into 10 power of minus 6. So 5 ones are 5 twos are, then what do you get? Sigma is equals to 2 into 2 4, 4 into 8.85 into, and how do you write? 10 power of minus 6 minus 12, minus 6 minus 12 minus 18, and again into 10 power of 6, then what do you write? Sigma is equals to 4 into 8.5 into 10 minus 12. Then here do this one, 8.85 into 4, 5 4s are 20, and 32 plus 34, yes, 35.40, 35.40 into 10 power of minus 12 coulomb per meter square. So that's why here first option is the right one. A thin metallic shell of radius r contain charge q on its surface. A point charge q1 is placed at the center of the shell, and another charge q2 is placed outside the shell at a distance of x from the center. Then the force on the charges q1 and q2 respectively are. This is the given in 9th September 2020 shift 2. A thin metallic shell of radius r contain charge q. వాడు ఏమన్నాడు? ఒక మెటల్ షెల్ ఉంటుందంట, దాని రేడియస్ ఎంత అంటున్నాడు? r, దాని ఛార్జ్ ఎంతంట? q. సో వాడు దాని ప్రకారం ఏంటంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద థిన్ మెటాలిక్ షెల్. థిన్ మెటాలిక్ షెల్ ఎంత రేడియస్? r, స్మాల్ r. క్లియర్? దాని మీద ఏ ఛార్జ్ ఉందంట? ప్లస్ q ఛార్జ్ ఈస్ దేర్. ఓకే. A point charge q1 is placed. So this is the point charge q1 is placed at the a point charge q1 is placed at the center of the shell. So this shell, center of the shell and the q1 on the charge, and another charge q2 is placed. The shell another charge q2 is placed outside the shell at a distance of x. సో కాబట్టి ఇక్కడెక్కడో ఉందట, ఎంతది? q2. క్లియర్? దెన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ది దట్ పర్టికులర్ చార్జ్ q2 ఈస్ x, or it is x. సో ఇది వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్. ఏంటి కాన్సెప్ట్? ఒక మెటాలిక్ షెల్ ఉంది, దాని మీద q ఛార్జ్ ఉంది, తర్వాత ఆ మెటాలిక్ షెల్ సెంటర్లో q1 ఛార్జ్ ఉంది, దానికి అవుట్ సైడ్ q2 ఉంది. ఈ q1 q2ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? x. దీని రేడియస్ ఎంత? r. అయినప్పుడు ఈ q1 q2ల మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది? దెన్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ ద చార్జెస్ q1 అండ్ q2 రెస్పెక్టివ్లీ. q1 మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, q2 మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. నౌ హియర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ charge q1. Charge q1 is given by F1 is equals to q1 into E. F1 is equals to q1 into E. But inside the shell, inside the shell is 0. Field is 0. That's why F1 is equals to 0. That's why the force on the charge q1 is 0. Clear? That's why in 4 options there is only possibility for 0 is D and S. C. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లో C and D మీదే ఉన్నాయి. సో CDలో మాత్రమే ఫస్ట్ ఛార్జ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్స్ 0 ఉంది కాబట్టి మనం ఇది CDలలో ఒకటి ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనుకోవాలి. ఇక ఇవి రెండు A and B or S. Wrong. ఇప్పుడు now force acting on q2 charge because of q charge. ఈ q charge వల్ల ఆ q2 మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందంటే సింప్లీ హియర్ వాట్ రైట్ F is equals to 1/4 pi epsilon naught into q
q2 by x square. What it is? 1 by 4 pi epsilon capital Q into small q2, capital Q into small q2 by x square. According to the Coulomb's law, F is equals to 1 by 4 pi epsilon into Q into q2 by x square. And now similarly here, the force between Q1 and Q2 also given. Q1 and Q2 also given. That is what according to Coulomb's law, right? F is equals to 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 by x square. So now this is the force due to the plus Q charge and this is the force due to the Q1 charge. Q2 మీద capital Q charge వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఇది, స్మాల్ q1 వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఇది. ఇప్పుడు ఇవి రెండు కలిపితే టోటల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద q2 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ వాట్ యు రైట్ 1 by 4 pi epsilon naught q2 by x square plus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by x square. వీటిలో ఏం కామన్ తీయచ్చు మనకి? దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్ నెట్ ఫోర్స్. ఏం కామన్ తీయచ్చు? 1 by 4 pi epsilon naught q2 is common. Then what right? q plus q1 by x square. This is the net force acting on the q2. So this is the force acting on the first one and this is the force acting on the second one. So clearly, then what right? You can check the options. Now fourth option is the right one. See the next question. If a proton is moved against the Coulomb force of an electric field, then if a proton is moved against the Coulomb force of an electric field, then work is options. Work is done by the electric field, energy is used from the some outside source, and the strength of the field is decreased and strength of the field is increased. ఏమంటున్నాడంటే మనకి ఒక ప్రోటాన్ ఉందట. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇది మొత్తం కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే. ఓకే, ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఒక ప్రోటాన్ మూవ్ అవుతుందంట. దిస్ ఈజ్ దట్ ప్రోటాన్. ఇఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఈస్ మూవ్డ్ అగైన్స్ ది కూలంబ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఈ ప్రోటాన్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ కావాలి అంటే, లేదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏమన్నాడు? వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దట్ ఈస్ ద రాంగ్. అండ్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. And strength of the field is increased. That is wrong. The only thing is energy is used from the some outside source. Here actually what is the electric charge? Electric field is obviously here in particular one direction, and proton is nothing but it is a charged particle. It is moving in opposite direction. So it is not possible to move the proton itself in the opposite direction of electric field. ఏవైతే ప్రోటాన్ ఉంటుందో ఆ ప్రోటాన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి అపోజిట్లో మూవ్ చేయడం కష్టం. ఎందుకు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ప్రోటాన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ కావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రోటాన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి అపోజిట్గా వెళ్ళాలి అంటే ఎనర్జీ ఈస్ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ ద సమ్ అవుట్ సైడ్ సోర్స్. ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చూడండి. ఇది వాటర్ ఫ్లో. మనం ఒక చిన్న వాటర్ ఫ్లో ఉంది, చిన్న కెనాల్. మనం ఏం చేసామంటే ఒక పేపర్ బోర్డు తయారు చేసి దాని మీద ఉంచాం. క్లియర్? ఉంచామా? ఉంచిన తర్వాత మనం పేపర్ బోర్డ్ని ఏ దగ్గర వదిలాం? అది బి దగ్గర వెళుతుంది. ఏ నుంచి బికి వెళుతుంది. సో ఏ నుంచి బికి వెళ్తున్నప్పుడు నో నీడ్ టు అప్లై ఎనీ ఫోర్స్ బికాస్ దిస్ బోట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది? ఏ నుంచి బికి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఆ బోట్ ఎటువంటి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అదే బోట్ని మనం బి నుంచి ఏకి మూవ్ చేయాలి అంటే, వాటర్ ఏమో ఏ నుంచి బికి వెళ్తున్నాయి, ఈ పేపర్ బోట్ని బి నుంచి ఏకి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం వాటర్ని బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పుష్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ ప్రోటాన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్లో వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా we have to apply some energy from that should be from outside the electric field. Okay, see the next question. Two negative charges of equal magnitude are located in xy plane as shown below in the figure.
the direction of the electric field at point P is. Two negative charges of equal magnitude are located in xy plane as shown below in the figure. The direction of the electric field at the point P is. సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు, ఆ డయాగ్రామ్లో చూడండి 2 ఛార్జెస్ ఇచ్చాడు, ఒకటి ప్లస్ క్యూ ఇంకోటి మైనస్ క్యూ ఛార్జెస్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ వై అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ వై యాక్సిస్. ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆరిజిన్ నుంచి ప్లస్ ఏ డిస్టెన్స్లో క్యూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్లో మైనస్ క్యూ ఉంది. తర్వాత వాడు ఏమన్నాడంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ పి దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని అడిగాడు. ఎందుకు ఈ పి అనే పాయింట్ 2 ఛార్జెస్ మధ్యలో ఉంది కదా, ఆ 2 ఛార్జెస్ వల్ల కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ along positive x direction, along negative x direction, along positive y direction, along negative y direction. సో ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఇదే ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఒక లైన్ గీస్తున్నాను. బికాస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. క్లియర్? And similarly in this case this is the minus q and now it is the field should be into the negative charge. Clear? I am saying now this is the electric field E1 and this is the electric field E2. Then the resultant of these two must be S, which can passes through the like this. It is the plus q and this is the minus q. Now the resultant electric field must be along the line which can bisects those 2 charges. So nothing but this is what like a dipole. Clear? Plus q and this is minus q. Clear? Then obviously the field should be in the direction of the line that should be bisects the 2 charges in equal directions. సో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఏ డైరెక్షన్ అది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దట్స్ వై అలాంగ్ ది నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ వన్. లుక్ హియర్ నౌ. A cube of side L has point charge plus q located at 7 vertices and minus q at remaining 1 vertex. The electric field at its center is found to be mod of E is equals to alpha into q by 4 pi epsilon L square. Then the magnitude of constant alpha is. See once again. A cube of side L has point charge plus q located at its 7 vertices and minus q at remaining vertex and the electric field at its center is found to be this value. Then we have to find out the alpha. ఏమన్నా అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి చూడండి. వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనం ఆ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఏమన్నాడంటే ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఆ క్యూబ్లో 8 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. 8 వర్టిసెస్లో 7 ప్లేసెస్లో కూడా ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది, 7 ప్లేసెస్లో కూడా ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. అండ్ మైనస్ క్యూ అనేది ఒక కార్నర్ దగ్గర ఉంది, ఒక వర్టిసెస్ మాత్రమే ఉంది. ఉన్నప్పుడు ఆ క్యూబ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంట. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ బై 4 pi epsilon L స్క్వేర్ అని వచ్చిందంట. సో అంటే అక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఒక వాల్యూ, న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏ ఈజ్ 4/3, బి ఆప్షన్ ఈజ్ 8/3 అండ్ సి ఈజ్ 3 అండ్ డి ఈజ్ 1. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ అనేది ఆల్ఫా వాల్యూ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలా, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ దిస్ పాయింట్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ గివెన్. సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను చూడండి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. ఆ డయాగ్రామ్ మనకి ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఏంది, 7 ప్లేసెస్లో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది కదా.
సో ఇక్కడ ఆ క్యూబ్ యొక్క సర్ఫేస్ నేను ఏమన్నానంటే ఒకటి ఏబిసిడి అంటున్నాను, ఏబిసిడి అంటున్నాను. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ప్లస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ క్యూ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ క్యూ. క్లియర్? నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మైనస్ క్యూ. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకోవాలి, ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అనుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకోవాలి, ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది పాయింట్ ఛార్జ్ క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్, క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్. సో ఈ క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్లో మనకి ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఛార్జ్ మారుతుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఏ డైరెక్షన్లో ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ కదా, సో ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని ఏమన్నా ఇక్కడ దానివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఈబి డైరెక్షన్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఈసి అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఈడి. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్, హియర్ 1 2 3 4 and now this is the S again, it is what EG and this is what EF and this is what E. సో ఇక్కడ 4 ఏమో ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, 3 ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఈ మైనస్ క్యూ ఉంది కదా, ఈ మైనస్ క్యూ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఈహెచ్, దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్. క్లియర్? అంటే మనకి 5 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏమో ఒక డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, ఇంకోటి ఏంటి 1 2 3 ఏమో ఇంకో డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 5 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమో పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ 3 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమో నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అది కాన్సెప్ట్. సో ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఈ ఫార్మాట్లో రావాలి, అది కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఆర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఎల్ వాల్యూ అంటే ఏంటో కనుక్కోవాలి, ఇవన్నీ చూడాలి మనం. సో కాబట్టి దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి, డైరెక్ట్ ముందే రాసి పెట్టాను. ఇక్కడ క్యూబ్ యొక్క ఒక సైడ్ తీసుకుంటున్నా, క్యూబ్ యొక్క ఒక సైడ్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇది దిస్ ఈజ్ ద 1L అండ్ దిస్ ఈజ్ ద L. దీని ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే దీన్ని ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఏబి అంటున్నాను. ఓఏబి ఈజ్ వాట్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ O and O, this is A and this is B, like that. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఏమవుతుంది, హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్. సింప్లీ hypotenuse square is equals to what, right? Side square plus side square will write. Here one side is L and next side is L. Then what to write here? What to write? X square plus is equals to L square plus L square. That means what? X square is equals to 2L square. X square is equals to 2L and X is equals to what? Root 2 into L. Root 2 into L. So this value is what? Root 2 into L. ఇక్కడి నుంచి అడిగి O నుంచి A వరకు root 2 into L. మరి దాంట్లో ఆఫ్ వాట్ అంటే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను OC అంటున్నాను. దిస్ ఈస్ OA వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? root 2 into L వచ్చింది. root 2 into L వచ్చింది. మరి A నుంచి C వరకు O నుంచి అంటే ఏమవుతుంది? సింప్లీ root 2L by 2 అని రాస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? L by root 2 అవుతుంది. L by root 2 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏవైతే x is equals to root 2L తీసుకున్నాం దాంట్లో ఆఫ్ ఏమవుతుంది? L by root 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఈ డయాగ్రామ్ మనం వాడుతున్నాం. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ చార్జ్. ఈ వర్టిసెస్ దగ్గర మనకు ఒక ఛార్జ్ ఉంది. ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆర్ వాల్యూ ఇలా తీసుకుంటున్నాం, L by root 2 వాల్యూ ఇలా తీసుకున్నాం, L by 2 వాల్యూ అలా తీసుకుంటున్నాం. తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఫార్ములా. That is what? R square is equals to L by 2 whole square plus L by root 2 whole square. Then what you get? R square is equals to L square by 4 plus again L square by 2. L square by 2. Then what you have to write children here? 4 is the common factor. Then R square is equals to 2L square plus L square by 4. Clear?
then what you get, r square is equals to 3l square by 4. R square is equals to 3l square by 4. Clear? Now what you have to write? Electric field intensity due to points, what it is, right? 1 by 4 pi epsilon into q by r square. Q by r square. That's why here E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q by, what is r value? 3l square by 4. 3l square by 4. Then what do you get? E is equals to, what do you get? E is equals to, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 4q by 3l square. 4q by 3l square. This is the electric field intensity because of only one charge. Because of only one charge, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 4q by 3l square. అయితే ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ నుంచి ఏమన్నాం, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్స్లో ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి హియర్ in along the positive x axis, along the positive x axis ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని నేను E1 అంటున్నాను. E1 is equals to 5 into this value 1 by 4 pi epsilon naught 4q by 3l square. This is along the positive x axis. In the same manner we will go for negative x axis. Negative x axis, then what we get? E2 is equal, negative x axis ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి 3 into again e value 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught 4q by 3l square. 4q by 3l square. This is the E2. And E1 E2 ఎలా ఉన్నాయి? E1 is positive x axis అన్న, E2 నేమో negative x axis అన్న. అంటే ఎలా ఉన్నట్టు అవి? In opposite direction. That's why net electric field is, what to write? E1 minus E2 we can write. E1 minus E2. Then what, right? E is equals to, E1 value is what? 5 into 1 by 4 pi epsilon naught 4 by 3 into q by l square minus 3 into 1 by 4 pi epsilon naught 4/3 into q by l square we will write. Then among them what you have to take common? We have to take common what it is? Yes, E is equals to 1 by or 4 by 3 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Q by r square is common. Then what you get? You will get 5 minus 3. 5 minus 3. 5 minus 3 is what? 2. Then 2 into 4 is what? 8. Then A is equals to 8 by 3 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square or q by l square. Q by l square. Q by, this is l square. Okay. So then this is the resultant electric field intensity. Resultant electric field intensity, and that should be here compared to this one. Mod of A is equals to alpha into q by 4 pi epsilon l square. Compare చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏముంది? 8 by 3 ఉంది. సో కాబట్టి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో B option is the right one. This is the concept wise and logical question. See here, the electric flux from a cube of side L is pi in an enclosed charge. If the edge of the cube is made 2/3 L and the charge enclosed in the cube is double, then the electric flux will be. So వాడు ఏమన్నాడంటే, ఒక క్యూబ్ ఉందట, ఆ క్యూబ్ సైడ్ ఏమన్నాడు? L అంటున్నాడు. ఆ క్యూబ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్లక్స్ ఏంటంట? పై. దీని లెంత్ ఏమో L అన్నాడు, ఫ్లక్స్ ఏమో పై అన్నాడు. తర్వాత ఏం చేశాడ? length is changed to 2/3 L and q charge is double. Clear? స్టార్టింగ్ ఉన్న ఛార్జ్ q అంటున్నా, ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఏమో డబుల్ అయింది. అప్పుడు then the electric flux will be అంటున్నాడు. ఓకేనా? అది క్వశ్చన్. సో we know that according to Gauss law what right? E dot ds is equals to q by epsilon naught. Flux by E is equals to closed integral E dot ds is equals to q by epsilon naught. This is the formula for flux. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫార్ములాలో ఎక్కడైనా ఎల్ అనే వర్డ్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ dimensions of cube. That's why the flux is not dependent upon the dimension of the cube. That's why here what I write? Simply
From that formula, what you have to write? Pi is proportional to Q. Pi is proportional to Q. When charge is Q, the flux is P. When the charge is double, then flux also double. Flux also double. That's why B is the right answer. The next question. This is on the Gauss law. Choose the incorrect statement. ఇచ్చిన వాటిలో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అది 14 సెప్టెంబర్ 2020లో ఇచ్చాడు. చూద్దాం ఆప్షన్స్, డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. Gauss law applies to the closed surface of any shape. Second one, according to Gauss law, if a closed surface encloses no charge, electric field must vanish. According to the Gauss law, if a closed surface encloses no charge, electric field must vanish. Then can still be an electric field must be vanish everywhere on the surface. And third one, Gauss law can be derived from Coulomb's law. And fourth one, according to Gauss law, the net number of lines crossing any closed surface in an outward direction is proportional to the net charge on the surface. So ఇవి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. ఫస్ట్లో ఏమో మనకు Gauss law అంటే ఏంటి? The flux passing through any closed surface is equals to the Q by epsilon naught. This is the Gauss law. The flux, మనం ఇంటిగ్రల్ అని రాస్తున్నాం. ఇంటిగ్రల్ రాసి దానిపైన ఇట్లా క్లోజ్ సింబల్ ఇస్తాం. అంటే ఏంటి? క్లోజ్ సర్ఫేస్. The flux passes through the any closed surface is 1 by epsilon naught times of net charge. That is what we call Gauss law. That's why Gauss law is applies to the closed surface of any shape. That's why A option is the right one. Clear? That's the right statement. Next, Gauss law can be derived from any Coulomb's law. Yes. Gauss law can be derived from Coulomb's law. Coulomb's law నుంచి మనం derive చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకు ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. Next, according to the Gauss law, the number of lines crossing any closed surface in an outward direction is proportional to the net charge. సో పర్టికులర్ ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు దాని నుంచి పోతున్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దాని మీద ఉన్న ఛార్జ్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్ వన్. బికాస్ వెన్ ద లైన్స్ ఈజ్ మోర్, ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ మోర్. దట్ మీన్స్ వాట్? ద ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు Gauss law, ఇఫ్ ఏ క్లోజ్ సర్ఫేస్ ఎన్క్లోజెస్ నో ఛార్జ్, వాడు ఏమన్నాడంటే మనకి ఏవైతే ఒక క్లోజ్ సర్ఫేస్ ఉంటుందో దాని లోపల ఛార్జ్ లేనప్పుడు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం కూడా వ్యానిష్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ అస్. ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక క్లోజ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్లోజ్ సర్ఫేస్ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి, లైన్స్ అనేవి వేరే ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ వల్ల వచ్చాయనుకోండి, దెన్ ఈవెన్ దో ద ఛార్జ్ ఈజ్ జీరో బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నెవర్ జీరో. దట్స్ వై బి ఈజ్ ద given. B statement is the wrong statement, but B is the right answer. See the next question. In a uniformly charged sphere of total charge Q and radius R. In a uniformly charged sphere of total charge Q and radius R, the electric field E is plotted as the function of the distance from the center of the sphere. The graph which would be correspond to the above description will be. ఒక యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్ ఉందంట, టోటల్ ఛార్జ్ Q అంటే దాని రేడియస్ R అట. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is plotted as a function of the distance from the center of the sphere R. Then the graph which should be correspond to the above description. సో మనకి వాడు యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్ ఇచ్చాడు, దాని ఛార్జ్ Q అన్నాడు, రేడియస్ R అన్నారు. దాని నుంచి కొంత దూరంలో మనం డిస్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఆ ఇచ్చిన గ్రాఫ్స్లో ఏది కరెక్టో మనం చూడాలంటే మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ తెలియాలి. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమన్నాడు? యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్ అన్నాడు. మనం తీసుకుంటున్నాం దిస్ ఈజ్ ద యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ స్పియర్. సో లోపల ఛార్జ్ ఉంటుంది, దాని ఛార్జ్ ఎంత ఇచ్చాడు? Q ఇచ్చాడు, దాని రేడియస్ R ఇచ్చాడు. R ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సెంటర్ నుంచి మనం స్మాల్ r డిస్టెన్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అంటే మనం స్మాల్ r రేడియస్లో ఏం చేయాలి? ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ని ఇమాజిన్ చేయాలి. చేసినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ షుడ్ బి రిటన్ యాజ్ E is equals to 1/4 pi epsilon naught
into q by r cube into r. Q by r is equals to 1 by 4 pi epsilon and q by r cube into r. This is the electric field inside the sphere. And when we consider outside the sphere, we will write E is proportional to 1 by 4 pi epsilon to q by r square, q by small r square, q by, when it is outside, 4 pi epsilon into q by r square. So from these formulas, what you have to say? From this one, E is proportional to r. When the point is inside, what write? E is proportional to r. According to this formula, when the point is outside, what write? E is proportional to 1 by r square, 1 by r square. ఇదేమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇదేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సి చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనాలిటీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రపోర్షనాలిటీ పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే మనకి ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ నౌ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by r square అవుతుంది. సో కాబట్టి సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. Two small conducting balls of identical mass 20 grams and identical charge 10 to the power of minus 10 coulombs hang from a non-conducting threads of length 300 centimeters. If the equilibrium separation of the ball is x and x is so less than L, then the magnitude of x is clear. That is the problem he was given. ఏమన్నా అంటే రెండు బాల్స్ ఉన్నాయట, రెండు ఐడెంటికల్ బాల్స్ ఉన్నాయట. ఒక్కోదాని మాస్ ఎంతట 20 గ్రామ్, ఇంకోటి ఛార్జ్ ఎంత? ఒక్కోదాని ఛార్జ్ 10 power of minus 10 coulombs. 2 balls ఉన్నాయట, ఆ బాల్స్ ఒక్కోదాని మాస్ ఎంత? 20 grams, ఒక్కోదాని ఛార్జ్ 10 power of minus 10 coulombs అట. దే ఆర్ హ్యాంగ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ కండక్టింగ్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ లెంత్ 300 centimeters. లెంత్ ఎంతంట? 300 centimeters. సో దాని డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే ఎస్ ఇలా 300 centimeter లెంత్ ఉందట. దాని నుంచి మనకి ఇలా ఆ థ్రెడ్స్తో ఈ రెండు బాల్స్ని ఇలా హ్యాంగ్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ది సపరేషన్ ఆఫ్ బాల్స్ ఈస్ ఎక్స్, వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతంట? ఎక్స్. క్లియర్? డిస్టెన్స్ ఎంత? ఎక్స్ అయినప్పుడు మనం ఏం కావాలి? ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్. సో అయినప్పుడు మనము ఏం చేస్తున్నామంటే దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పొజిషన్ ఇలా తీసుకుంటున్నాం. తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నౌ వాట్? x/2 అండ్ దిస్ ఈజ్ x/2. at this point at equilibrium this is the mg and this is the tension that is equals to mg, I mean t cos theta. What it is? T cos theta. This is t cos theta and this is t sin theta, and this is the force t sin theta. అదే డయాగ్రామ్ సపరేట్ రాయేసి చూడండి జాగ్రత్తగా. at extreme position ఏమంటున్నాడు? at extreme position this is the ball, on that ball this is the t cos theta, not f, both are similar but here t I am writing t cos theta, and this is what? Weight, and this is what? t sin theta, this is the angle t sin theta. Now this is what? Force, the force between the two charges are like charges means what? They have some repulsion, force of repulsion. So this is the concept. Then what I have to write? Simply here t sin theta is equals to f. Here what is the f? Force between these two charges. This is what? This is a q and this is the q. Equal charges kada, kabatti em vastundante t sin theta is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q into q means what? Q square by distance what between these two charges? X square. So this is equation number 1. And next thing is what? T cos theta is equals to mg. T cos theta is equals to mg, and this is equation number 2. From these two we are dividing 1 and 2. Then what do you get? T sin theta by T cos theta is equals to
1 by 4 pi epsilon naught q square by x square by mg. This is that. Then what, right? Tan theta is equals to, simply దీన్ని ఏమన్నా k అంటున్నాను, k into q square by mg x square. This is the equation number 3. You have to remind it. And after that, now from this diagram, for example, I'm saying O and this is A and this is B. That is the right angle triangle OAB. From that, what, right? Tan theta is equals to what you have, right? Tan theta is opposite side is what? This is x by 2 by, and this is what? L. This is the opposite side, this is the adjacent side, and this is the L. So now it is what? Adjacent side. We don't know the value, that we have to measure. దీన్ని నేను ఏదో y అంటున్నాను, ఆ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే, సింపుల్గా పైదారస్ తీసుకుంటున్నా. టీ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా, దిస్ ఇస్ ఎల్ కదా, ఎలా ఉంచండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ బై 2. The diagram should be like this. Be patient, don't be nervous, simply watch here. That should be like this. Here, this is theta. Now this is what? X by 2, and this is the L. If we don't know about this value, that's why what I have to write from the diagram, L square is equals to x by 2 whole square plus some, I am saying y square now. Then y square is equals to what? L square minus x square by 4. Then y square is equals to what, right? 4L square minus x square by 4. Then y means what? Y means what I have to write? Y is equals to under root of 4L square minus x square by 2. Clear? So now this is the value of y. That means what? This value. Okay. Now you have to substitute that value from the diagram. What, right? Tan theta is equals to what you have to write? Tan theta is what, right? X by 2 by opposite by adjacent side. Adjacent value it is s under root of 4L square minus x square by 2. 2 cancel. Then what you get? X by under root of 4L square minus x square. 4L square minus x square. So what he was given? Simply x is so less than L. That's why we can neglect this term. Then what you get? Tan theta is equals to what you get? X by under root of 4L square. Then what it means? X by 2L. We will get. This is the another equation number 4. This is the value of tan theta and this is the value of tan theta. Now we have to equate them. Then what you get? What it is? K into q square by mg x square is equals to x by 2L. ఈ x square తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? K into q square by simply here ఆ 2L తీసుకొస్తున్నాను. K into q square into 2L by mg is equals to x square into x. X square into x means what? X cube. Then what, at x cube is equals to k into q square by 2L by mg. Now we have to substitute the values. Then x cube is equals to k means what? 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. Its value is 9 into 10 power of 9 into q square. Charge value it is what? 10 power of minus 10 whole square into 2 into L value is what? 300 centimeters. Then what you get? 300 into 10 power of minus 2 by m. Mass value is what? 20 grams. That means 20 into 10 power of minus 3 kg into, and what it is? G value is what? 10. Then what you get, children, here? X cube is equals to 9 into 10 power of 9 into 10 power of minus 20 into 2 into 3 into 10 square into 10 power of minus 2 by, here what, right?
20, 2 into simply what, right? 10 power of minus 10 to power of 1, 10 to power of minus 3. So simply I am writing this is 10 into 10 into 10 power of minus 3 will write. This is 10 square and this is the minus 1. Then what do you get? 10 power of minus 1 will get. So 2 cancel. Then what do you get? 9 into 10 power of 9 into 10 power of minus 20 into these two are cancelled. Then 3 into here these two are cancelled. What do you get? 3 by 10 power of minus 1. 10 power of minus 1. Then what do you get here? Simply 9 into 3 means what? 27. 27 into, and this is what? 10 power of, yes, what do you get here? This is 10 power of 9 and again 10 power of 1 into 10 power of minus 20. That means what? 27 into 10 power of 10 into 10 power of minus 20. Then what do you get? 27 into 10 power of 10. 10 power of minus 10. 10 power of minus 10. That is the value of x cube. Then what do you write? X cube is equals to 27 by 10. Then what do you get? Then x is equals to 3 by 10 power of 1 by 3. That means what do you write? 3 cube by 10 we will write. Then what do you get? X is equals to 3 by 10 power of 1 by 3. So B option is the right one. Next question. A negative charge is placed at the center of the non-conducting sphere. The direction of the electric field on any point at the surface of the sphere is. A negative charge is placed at the center of the non-conducting sphere. ఏమన్నాడు? ఒక నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ ఉందట. ఆ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ ఉన్నప్పుడు దాని మిడిల్లో ఏముంచాడంట? ఎస్, ఏ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద వన్ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఓకేనా? మిడిల్లో ఏముంచాడట? నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంచినప్పుడు ఏమన్నాడు? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఎనీ పాయింట్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. ఆ సర్ఫేస్ మీద ఒక ఏ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్: రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్, రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్, అలాంగ్ ద టాంజెంట్ టు ది సర్ఫేస్ అండ్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసర్. రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్ అంటున్నాడు, అంటే రేడియల్లీ లోపల వైపుకి. రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ అంటున్నాడు, లేదా ఆ సర్కిల్ మీద మనం ఒక ట్యాంజెంట్ గీస్తే ఆ ట్యాంజెంట్ వైపు అంటున్నాడు. ఇంక ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి? అసలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ కాలేదంటున్నాడు. సో అయితే మనకి అకార్డింగ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ మస్ట్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ది నెగిటివ్ ఛార్జ్. అదేవిధంగా ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నామండి, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్. Electric field lines must be converged into the negative charge, and in case of positive charge the electric field lines are diverge. That's why here in this case we will draw the diagram should be like this. So at this point the electric field should be into like this, moving into the, yes, at any point what you write, the electric field is moving to the positive charge. It means that the electric field must be radially inward. That's why option A is the right one. A spherical volume contains a uniformly distributed charge of density 1.0 into 10 power of minus 6 coulomb per meter cube. Find the electric field at a point inside the volume at a distance of 1 millimeter from the center. So what was given? A spherical volume contains a uniformly distributed charge of density. How much was given? 1.0 into 10 power of minus 6 coulomb per meter cube. And next what was given? Simply it is the one uniformly charged sphere. So plus uniformly charged sphere it is there. And he was given volume charge density. How much he was given? That is he was given, yes. And find the electric field at a point inside the volume at a distance of r 1 millimeter from the center. From center to 1 millimeter is there, that is the distance 1 millimeter. There we have to find out the electric field. That is the concept here. So
what we know actually, electric field intensity due to the one point, it is what, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, q by r square is there. And E is what I'm going to say, this is the k into, this value is k, q by r square. But he was not given any charge, he was not mentioned any charge. Simply ఏమన్నాడు, యూనిఫామ్లీ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అన్నాడు కానీ క్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాడు, రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై వి, రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై వి. అండ్ నౌ హియర్ దిస్ ఈజ్ సింప్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ వి, రో ఇంటూ వి. So this is nothing but now what it is, sphere. That's why what read, q is equals to rho into 4/3 pi r cube. What is the q value? Rho into 4/3 pi r cube. Then substitute here, E is equals to k into 4/3 pi r cube into rho by what it is, r square. R square will get. Then what you get, E is equals to k into, again what, right, 4 pi r cube into rho by 3 into r square. Square root, this one cancel. Then what you get, E is equals to k into 4 pi into r into rho by 3. We will get. Then what it is, k value is what, nothing but what he was given, this one. E is equals to 9 into 10 power of 9 into 4 pi into r value 1 millimeter, 1 into 10 power of minus 3 into rho value, what it is, 1 into 10 power of minus 6, 10 power of minus 6 by 3. So this is the 10 power of 9 and this is the 10 power of minus 3 minus 6. That means what, these were cancelled. Then what do you get, and 3 ones are 3 3s are, what do you get, 3 into 4 pi. That means what, E is equals to 12 pi. So this is the electric field. So that's why D option is the right one. Question, a point charge of 50 microcoulombs, a point charge of 50 microcoulombs is placed in the xy plane, is placed in the xy plane at a location with radius vector r naught is 2i plus 3j. The electric field strength and its magnitude at a point with radius vector r is equals to 8i minus 5j meters is. So what ఇచ్చింది, సింపుల్ ఒక xy ప్లేన్ ఇచ్చాడు, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్, దిస్ ఇస్ ద r1 అండ్ దిస్ ఈస్ r2. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, వీటి మధ్య r1 r2ల మధ్య ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో వెరీ సింపుల్, మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, and this value I am going to write k into q by r square. This is the formula. Here what about the r, r1 ఇచ్చాడు, r2 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ this is nothing but here r is nothing but here r minus r naught, r is what, 8i minus 5j minus of 2i plus 3j. Then what you get, r is equals to 8i minus 5j minus 2i minus 3j. Then what you get, 8 minus 2i means what, 6i minus 5 minus 3 is 8j. This is the r, and but what you have to use, this is the magnitude of r we have to use. That's why under root of r square plus minus 8 whole square. That means what, mod of r is equals to under root of 36 plus 64. That means what, root 100. That is equals to 10. Value of r is what, 10. That's why here I have to substitute. E is equals to, k value is what, 9 into 10 power of 9 into charge he was given how much, 50 microcoulomb. So 50 into 10 power of minus 6 by r square value is what, 10 square. What it is, by 10 square. Then substitute here, 9 into 10 power of 9 into 5 into 10 into 10 power of minus 6 into 10 power of minus 2. ఇది పైకి వస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ 2 అవుతుంది. 15 ఏం రాసిన, 5 into ఏం రాసిన, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 9 into 5 45 into 10 power of 9 10 power of 1 10 power of 10 into 10 power of minus 8. Then what do you get, 4 5 into 10 square we get 4500 will get.
then what you get, it is written as 4.5 kilowatts, kilo s volt per meter, kilovolt per meter. That's why here E option is the right one. Okay na children, సో ఇప్పుడు మనం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ఎవరైతే ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి దయచేసి షేర్ చేయండి. వీడియోని ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేయండి. ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తే మన ఛానల్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల చాలా ఎక్కువ మందికి న్యాయం జరుగుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ and watch the videos regularly and follow my channel regularly. Thank you. We will meet in the next video. Bye. Take care.